Vorschlagen, dass wir in die zweite Fragerunde gehen ich bitte alle, die eine Frage stellen möchten, ihre Hand zu heben, damit wir in die zweite Diskussionsrunde einsteigen können. Ich sehe Irene, du kannst gerne deine Frage stellen. Ja, herzlichen Dank, Dr. Klarenbach. Wurde zum Beispiel, wurden die Ärzte ein bisschen sensibilisiert, um eben Patienten, die mit solchen Beschwerden zu kommen, auch ernst zu nehmen, zum Beispiel über den Ärzteverband, oder gibt es da irgendeine Kooperation oder etwas? Ja, das ist eine gute Frage. Es wurden nicht nur Ärzte und Ärztinnen sensibilisiert, sondern wir haben auch versucht, beispielsweise im Bereich Physiotherapie, Ergotherapie, Rehabilitationskliniken, ja, versuchte das aktuelle Thema von Long-Covid präsent zu machen und auch unsere Herangehensweise etwas zu vermitteln und die Empfindlichkeit dafür etwas zu stärken. Ja, also ich habe selber mehrere Vorträge da in der Stadt gemacht, in Hausärzteverbänden beispielsweise, an Konferenzen innerhalb der Ärzteschaft, der jeweiligen Fachdisziplin, viel darüber gehört. Das USZ hat selber so eine Fortbildungsreihe zu Covid gemacht, eine ganze Weile lang. Also schon ist etwas gelaufen, aber natürlich ist es nicht überall angekommen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben auch keine Zaubermittel, um die Symptome ja, deutlich abzuschwächen. Und normalerweise will ja die Ärzteschaft auch etwas anbieten können, wo dann wirklich den signifikanten Schritt einen nach vorne bringt. Und die Angebote in dem Bereich sind jetzt da, also ist eigentlich gut aufgestellt. Es gibt verschiedene Dinge, wo wir den Patienten weiterhelfen können. Aber ja, es ist tatsächlich so, es musste sich erst ein bisschen ausbreiten. Ich habe noch eine Frage. Wie viele Personen denken Sie sind seit März 2020 an Post-Covid erkrankt? Vielleicht wieder ein bisschen genesen, aber insgesamt, was schätzen Sie in der Schweiz? Das kann ich nicht sagen. Also man kann nur prozentuale Überlegungen anstellen und da gehen die Schere wahnsinnig weit auseinander von dem, was bisher veröffentlicht wurde. Sie haben das vielleicht auch in den öffentlichen Medien mitverfolgt. Da sind manchmal Zahlen von 70% zu lesen. Das betrifft dann aber mehr die im Spital waren und wirklich schwere Verläufe hatten, die dann nach 3 Monaten noch Symptome haben und die eigentlich nicht so einen schweren Akutverlauf haben, aber anhaltende Symptome dann noch präsentieren, wo sie schlussendlich zu uns oder zum niedergelassenen Kollegen führt, da ist der Prozentsatz deutlich geringer und es kursieren verschiedene Prozentzahlen. Ich möchte mich da auch nicht festlegen, aber ich schätze, dass es unter 10% sind. Und noch eine letzte Frage. Gibt es eine Kohorte, gibt es irgendwie 200.000 Leute, die man ständig befragt oder untersucht, um herauszufinden, ob auch Leute, die geimpft sind, auch an Long-Covid erkranken können? Es gibt verschiedene Datensammlungen in der Schweiz, aber keine schweizweite Kohorte, wo alle diese Fälle erfasst werden und zusammengeführt werden. Also so ein Großprojekt, wo jetzt beispielsweise von den Behörden ausgehen würde und diese Informationen zu erfassen, ist mir nicht bekannt, dass es so etwas gibt. Aber es gibt so 100.000, so, die man anschaut, um zu sehen, ob sie dann geimpft mit oder ohne. Also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es Hunderttausende gibt, die angeschaut werden. Ich weiß nicht, wie gut ich geschützt bin dann in Sachen Post-Covid. Also da gibt es zumindest Untersuchungen aus England, dass auch die Impfung zumindest das Risiko halbiert, dann auch Langzeitfolgen von Covid zu entwickeln, die länger anhalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie Long-Covid kriegen, wenn sie geimpft sind und trotzdem einen Infekt erwischen sollten, ist erst schon mal dadurch geringer, dass der Infekt dann nicht so schwer ausfällt. Aber auch die Rate von anhaltenden Symptomen wird als wesentlich weniger rapportiert. Also die Impfung schützt in jedem Fall. Und das ist natürlich auch unser Ziel, dass die Leute sich impfen lassen. Dankeschön. Mr. Pascal, I would like to ask you something. You informed us about the history and the technology behind the vaccines. Could you tell us something about the background, why some people show a reaction after being vaccinated and some show no signs at all? Why does that happen, and how can people
how to say, what can people make of that after the vaccine? No, as far as I know, unfortunately, there is no criteria that can help us predict if someone will make strong side effects or no side effects at all. We all know, and we have most of us experience the vaccine, and we know most of people don't have side effects. A few have indeed quite strong side effect. What is published is that the Moderna vaccine gives more side effect than the BioNTech Pfizer vaccine. That's really clear. But sorry, there is so far, as far as I know, no criteria that allows to predict to predict and to understand why some people make stronger reactions than others. It can be a combination of genetics, of immune memory, because we all met coronaviruses, so maybe some people have cross-reacting immunity that reacts at the vaccine against the vaccine. So it's genetic, memory immunity, maybe immune fitness. Elderly people make less side effects than younger people. So it's a combination of many parameters, but so far I think nobody can predict or can explain why we have some people make stronger responses. Okay, because amongst the population, there is the common belief that people that react strongly after being vaccinated, that it's a sign that they had COVID before. So some people are very happy to react in a very strong way. Is that true, or is that just an assumption? It could be, but the first injection normally gives much less side effect than the second injection. And it's true that maybe people who reacted strongly to the first injection, maybe they have a pre-existing immunity that reacts strongly, but it could be a pre-existing immunity against other coronaviruses, not necessarily SARS-CoV-2. It could be a cross-reaction. So I would not say that strong immune responses, strong side effects after the first injection would correlate automatically with pre-exposure. Certainly not. Mm-hmm. So there is no sign that people that reacted strongly, they shouldn't get a booster injection because their antibodies are over the top, No. Okay. As far as I know, there is not such. Okay. Thank you very much. Dann würde ich gerne Simon Gehren noch das Wort erteilen. Gut, ja, wenn ich darf, vielen Dank, Herr Klarenbach, Dr. Klarenbach. Thank you, Dr. Pascolo. So one question is also breakthrough infections and long COVID. So there's a new study out by Take, Decron, Harrison, and they actually say that breakthrough infections, it's a preprint, that in breakthrough infections, there's no halving of the long COVID cases. Are you familiar with that study? So that if you get a breakthrough infection, you have exactly the same chance of getting long COVID. But of course, there's less chance of getting COVID because you're protected by the vaccine to some extent. Yeah, I'm not aware of this data. I only know data from the UK where this was still possible that you could catch long COVID after having a breakthrough infection, but the chance was lower. But certainly this should be followed. And of course, this is not a good news you're bringing to us. It's an Oxford, University of Oxford and NHS. So it's new British data, I think so, and American data, but I only skimmed it. But yeah, let's hope the old data is better. But second question, if I may, now, because Switzerland follows a strategy, sorry, ich mache es vielleicht auf Deutsch. In der Schweiz wird ja eine Strategie verfolgt, der im Prinzip hohen Fallzahlen. Das heißt, Sie als Arzt, ich weiß nicht, ob Sie mir wollen oder können antworten, was halten Sie davon? Ich meine, müssen wir damit rechnen, wenn sich die Leute jetzt, wenn man sich trotz der Impfung kann infizieren und dann wieder Long-Covid, am Schluss haben wir hunderttausende Long-Covid-Fälle. Sehen Sie das als mögliche Zukunft, Herr Dr. Klarenbach? Also die Aussage ist natürlich etwas politisch pointiert, die Sie machen. Genau, Entschuldigung. Sie müssen ja nicht antworten. Für einen Arzt eher ungewohnt. Aber ja, es ist richtig. Also natürlich, je mehr Corona-Fälle es gibt, je mehr Corona-Infektionen es gibt. Und ich glaube, das, was
was die Message ist von dem, was Sie sagen, desto mehr werden wir auch mit Long-Covid zu tun haben, oder? Also die Folge oder anhaltenden Symptome, sowohl jetzt bei dem Typus von diesem Intensivpatient, wo ich gezeigt habe, als auch von der jungen Frau aus dem Beispiel, die werden dadurch häufiger sein. Ja? Und das Gesundheitssystem und auch die Sozialversicherung, vielleicht spielen sie auch darauf an, die müssen sich dann mit dem auseinandersetzen. Völlig richtig. Ja. Yeah. Can I ask one quick question to Dr. Pascolo? I have friends who I could not convince of the mRNA vaccine, sadly, but they would take the Novavax vaccine because it's traditional. I mean, it's irrational, but it is what it is. I know you're an mRNA specialist and pioneer, but what do you think of the Novavax? Is it on track? Do you have any information? Just because I think we could have a higher vaccination rate with Novavax. I think so, just because some people think, oh, it's not genes. It's stupid, but it is what it is. Yeah, first we have to explain to people that they got the yellow fever, mumps, measles, rubella vaccines, and these are also mRNA vaccines. So when people are afraid about mRNA, you should just tell them they already got mRNA vaccines. They just didn't know it was mRNA, it was natural mRNA, and now we have synthetic mRNA, which is purer, but they already got mRNA vaccine without knowing it, and the medical people also didn't know that these were mRNA vaccines they were injecting. So I think that could be one way first to explain people just that this is not that new. It's the production that is new, the synthetic mRNA, but the mechanism of using mRNA to make an immune response is as old as the yellow fever vaccine, which is 100 years old. And then to the Novavax vaccine, it looks good. The data look good, so it gives a good immune response and good protection. One has to see whether with the time it's as good as the mRNA vaccine, because the mRNA vaccine, they induce good antibodies and good T-cell responses. The protein vaccines, they induce less good T-cell responses. So one has to see whether the Novavax vaccine immunity actually may decay maybe faster than the mRNA-induced immune response. This has to be studied. But keep in mind that for the protein vaccine, like the Novavax, you also get an adjuvant. So you get a recombinant protein that contains contaminants eventually, and an adjuvant. And again, I mean, it looks good. The immune response looks good. The protection looks great. So I hope we can have it eventually for really people who are against, for some reason, mRNA vaccine. But in general, still from the mechanism of action and from the complete immune response triggered by the mRNA vaccine, B cells, antibodies, and T cells, we could expect that the mRNA vaccine would probably give better protections against COVID than the Novavax vaccine, but the Novavax vaccine results show good protection. So that would be a good thing if we get it. Can you just tell us something just adjacent to your response? How fast is the decay? Like with the mRNA vaccine, what would you say? It's hard to answer because the people have looked at the antibodies and they decay after 4 months, 6 months, they are lower. And but the protections against severe COVID is not only depending on the antibodies. So you are protected against severe COVID if you have good memory lymphocytes, B and T cells. So you may get, even if you are low in antibodies, but you have memory immune cells, you may get light symptoms of COVID, but quickly after the virus starts to infect you, your memory immune response will make new antibodies and will protect you against severe COVID. So the antibody titers are not always indicative of how well you are protected against severe COVID. Now, Israel has shown that a third injection helps to protect against severe COVID, showing that to boost again the immune response is still a good thing to really protect especially fragile people against severe COVID. So it looks like in the general population, after 2 injections, you still have a memory immune response. Even if your antibodies get lower, your B cell and T cell memory response remains and protects you against severe COVID. Maybe not mild COVID, but severe COVID. In elderly people and fragile people, a third injection, a boost, may help really to have high antibodies, which really protect you more against severe COVID. Ja, thank you very much. Ich sehe die nächste Person, Daniel. Ja, hallo zusammen.
Ich bin in der Gruppe von Rui als Elterngruppe und mich würde jetzt interessieren, Herr Dr. Klarenbach, haben Sie auch, wie schätzen Sie das ein, Kinder, sehen Sie da Unterschiede zwischen Erwachsenen? Sehen Sie die in Ihrer Sprechstunde? Und die dritte Frage wäre auch noch, werden Studies gemacht bezüglich Kinder und Long-Covid? Also die Kinder werden von uns nicht betreut in der Sprechstunde. Wir betreuen im Unispital erst ab 16 bis 18 Jahren in der Regel, aber wir haben ja eine Kollaboration mit dem Kinderspital in Zürich. Ich kann jetzt nur für Standort Zürich sprechen. Und dort gibt es eine kleine Gruppe von Ärzten, die sich auch um Long-Covid kümmert und wo wir, wenn sich mal Eltern bei uns oder an uns per Mail wenden, wir verweisen dann jeweils weiter und sie finden dann dort Gehör und werden auch observiert über eine gewisse Zeit, insbesondere wenn es dann Implikationen für die Schulteilnahme und so weiter hat. Wir haben wenige Anfragen diesbezüglich, muss ich sagen, und sind auch wenige im Kinderspital dort in der Sprechstunde und es sind eher ältere Kinder, also nicht unbedingt die Primarschüler, sondern das geht eigentlich erst so präpubertär los, 11, 12, 13. Und dann gibt es aber tatsächlich einige Kinder, die ja auch richtige Long-Covid-Symptome haben, Fatigue, Belastungseinschränkung und auch noch kein wirklich gutes Rezept da ist, wie gut man denen helfen kann. Ja. Beantwortet das deine Frage, Daniel? Ja, ich habe noch would have a question to Professor Pascolo. Since the mRNA seems to be a very simple and robust process, would it be feasible to license production to African or emerging countries that they can produce their own vaccine? What is your opinion on this? Yeah, and I think it's being done by Moderna and BioNTech. They are opening some production plant in South America and Africa. So yes, for sure, the production can be done anywhere. The production of mRNA is very easy, but then the packaging, you still need larger infrastructure to put it in vials. So that's, there are a few steps in producing the vaccine. You have to produce the raw material, in this case, the mRNA. This is easy, but then after, you need still to validate your batches and to package it into the liposome and then to put it in vials. So there it requires also good and larger infrastructure. But as far as I know, Moderna and BioNTech are indeed planning some production plant in South America and Africa. And meanwhile, I think the companies are also distributing a lot of, and the EU, a lot of vaccine lots in these countries. So whether people will use it is a different question, because you may know that in quite many countries, actually, they don't want to get vaccinated. But at least for sure, in the future, if they want, they can produce their own mRNA vaccines. Okay, and I have a second question. I heard there could be a possibility to produce mRNA vaccine for malaria. Do you know anything about this? Yeah, BioNTech is starting malaria projects. So to trigger protective immunity against malaria is more complicated than against coronaviruses. There are different stages in malaria, and so you may have to get antibodies and T cells against the different stages of the pathogen, and that's more tricky. But BioNTech is starting a large program on malaria mRNA vaccines, so we can hope that they will be successful to develop mRNA vaccines against malaria. But it's ongoing. Preclinical studies are ongoing by BioNTech. Okay. Yeah, you have what do you think? Have any expectation when there could be this could be possibly available, or studies could start? Studies will start soon. They are in preclinical development. BioNTech is fantastic people and fantastic research, so they will go quick. The question is whether
a vaccine will efficiently protect against malaria, and that's about the right antigens that you need to choose in the pathogen, and that's still a matter of debate. It's not like the SARS-CoV-2. The SARS-CoV-2, it was clear, the spike, the surface, when you have antibodies against spike, you neutralize it. It was quite clear with the MERS and with the SARS-CoV-1. We knew that it works, so it was easier in brackets for the SARS-CoV-2. But for pathogens, like in the case of malaria, it's more complex, the way the pathogen changes and has different stages and escape from the immune response. So to find right spots to target the immune response is a matter of debate. And I hope with the knowledge on the pathogen and the mRNA platform, they will manage. But this is, it's like against HIV, for example. It's not a matter of vaccine. We have the good vaccines. It's more a matter of what you target, and in order to neutralize the pathogen. It's harder than in the case of flu or coronaviruses. Okay, thank you. I think there's a lot of other very interesting questions, but I have to restrain myself. So the next person in line is Raivan. Yes, thank you. Thank you very much, Mr. Klarenbach and Mr. Pascolo, for your presentations. Very interesting. Questions to Mr. Pascolo. As we know, the trust in those COVID vaccinations has not yet reached the whole population. So I wanted to ask you the following question. Could you please elaborate who is held responsible for possible vaccination damages in general, and also in this case of the COVID vaccinations? What do you mean with vaccination damages? I mean, when somebody has vaccinated and then maybe have a problem afterwards, after the vaccinations, you know? And then what's your question? The reason of who is held responsible, or who is responsible for like vaccination damages? Is that like is that the manufacturer, or how yeah? I think that you need to ask to a lawyer. So I will not be the right person to answer. In general, so medicaments on the market have side effects which are listed on the notice. You can get very bad side effects if you take too much aspirin or ibuprofen or anything like that. And then normally the company will not be responsible for the side effects that you experience if you use this kind of product in the wrong way. Now for the vaccine, you would have to, I don't know, it's probably different from countries to countries. I don't know what's the regulation in the different countries. And usually, I think here in the emergency acceptation of these vaccines, probably the companies are not held responsible. So, but you know, who is responsible if you suffer from SARS-CoV-2? Beantwortet das deine Frage? I'm not here to answer. I just wanted to ask, because I know that a lot of people they don't have like the 100% trust in the population. So that's really a political question. I mean, the point is that, you know, of course there are side effects. There can be side effects after any vaccine, and you don't even know if the side effects are due to the vaccine. If somebody dies 2 days after a vaccine, if an elderly person dies 2 days after a vaccine, I mean, the family could always tell that it's because of a vaccine and could attack the company doing vaccines, you know, and then to prove that the death of a 90-year-old person a few days after the vaccine has nothing to do with the vaccine would be very difficult. So, so I guess that's also why the companies and the states have protected a little bit the things, because if not, then there would be a cascade of trials where people who have died in a certain range after being vaccinated would protest. And you know, the initial vaccines were really done, the first campaigns, in very fragile people, elderly people, and so in a lot of people who unfortunately could die from many morbidities, from very advanced age. So that would be risky for the companies not to protect themselves. And you see how the mRNA vaccines, the vaccines against COVID, have saved a lot of lives.
So I think it was still good to go quick and to offer to the population the possibility to protect themselves against SARS-CoV-2. The problem is SARS-CoV-2. But it's also not very difficult to find out the 100% reason of the deaths, of the COVID deaths. It's also not easy to find out if the COVID has, if they died because of the COVID or not. It's also difficult to find out, right? The 100% reason. So Right. Yeah, that is why I ask. Yeah, no, you're right. But the legal questions, I think you need to ask to someone who will be competent in this. Yeah, I will. Legal aspects of that. I will. Thank you. Thank you very much. I think legal and philosophical questions, it's too late to answer them all. But maybe 2 more questions. Martin, du bist der Nächste an der Reihe. Ja, ich erlaube mir zuerst versuchen, die Antwort zu geben. Also es ist in der Schweiz eigentlich so, wie ich es verstanden habe, geregelt, dass grundsätzlich gilt die gleiche Produkthaft wie eigentlich üblich. Aber in diesem Fall hat der Bund, weil er ja die Impfungen empfiehlt, übernimmt die Resthaftung, falls die anderen Haftungsfälle nicht greifen. Also wenn man weder dem Impfhersteller etwas nachweisen könnte, oder man hat es vielleicht vertraglich ausgeschlossen. Also in der Schweiz muss eigentlich niemand Angst haben, dass er am Schluss wegen der Impfung stehen bleibt. Am Ende wird der Bund hier haften, das ist hier übernommen, weil er die Impfung empfiehlt. Also es ist dann unter Umständen bei anderen Medikamenten nicht so klar wie bei dieser Impfung, wo eben auch viele Nebenwirkungen sind. Also ich bin nicht Jurist, aber das habe ich so eigentlich erfahren, um eben hier mehr auch Vertrauen und Sicherheit zu geben. Also wenn es überhaupt Impfwirkungen gibt, was ich eher würde bestreiten. Jetzt komme ich noch zu meinen Fragen. Herr Klarenbach, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn jemand nach Covid eine Impfung macht, gibt es keine belegbaren positiven Nutzen, aber Sie schließen es auch nicht aus. Frage, werden da jetzt systematisch Daten erfasst? Weil das wäre schon eine interessante Frage zu wissen, hat es einen Vorteil, wenn man noch einmal impft, wenn man Covid gehabt hat, bezüglich Long-Covid oder nicht. Und die zweite Frage, aber eindeutig ist es offenbar, wenn man Covid nach der Impfung kriegt, dass es dann nicht nur mildere Verläufe, sondern auch weniger Long-Covid gibt. Das wären meine 2 Fragen an Sie. And for Mr. Pascal, as I understood the mRNA vaccines, the mRNA degradation is very quick. But how is it with the lipids? How this degradation will go on and how quick are these? That I did not found in my research till now. And the second, the question, if we have a booster cross-vaccination with Moderna Pfizer, would this be better to have this cross-vaccination or better as a third time the same that you had before? Because you are a specialist, and this question are a lot of people also thinking about it, because booster will coming, that's clear, but we have to wait for. But perhaps you have an answer on this. Thank you. Do you want to start, Steve? Or okay, I can start as well. So for the second question was whether the symptom burden of long COVID is lower if you get COVID after vaccination, right? If you're first infected, and yeah. So this is true. I think we discussed it in one point, and but there are no good data actually. So because the long COVID data is difficult or more difficult than a nasal swab, for example. You have no great criteria to say yes or no, this is long COVID or not, and I think therefore there's a fear to involve in this kind of research. And for the other question, I also have to say there's no observational approach from the country to collect these data. So there's no launch from the BAG or Swissmedic or something that looks at the whole country, what is happening with these patients or these persons. So I understand your point. These are important questions, but this will be more difficult
difficult to answer than the pure question for vaccination, yes, no, or the positivity for the virus or not. And now for the mRNA vaccines, mRNA and proteins are always degraded. So, you know, for proteins, you know, for insulin, for example, you know, for antibodies, I mean, whatever you inject as protein, at one point will get away. Some faster, like insulin, some slower, like antibodies, but proteins get degraded. The same is true with mRNA. So some slower, some faster, but mRNA is always degraded. It cannot accumulate. It's not like DNA. The DNA vaccines, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson, theoretically, they could stay because it's DNA. And then by several injections, they could accumulate, theoretically. mRNA, after 3 days, you cannot measure any mRNA more for this SARS-CoV-2 vaccine. So it's completely gone, it's completely degraded and completely eliminated. So you can re-inject, there will never be any accumulation. So that's the strength of the mRNA vaccine, also of protein vaccine. With protein vaccine, the problem is the adjuvant, because the adjuvant eventually can stay, like aluminum. So with mRNA vaccines, you are sure that the mRNA and the lipids, they are gone. And what is injected is 30 microgram for BioNTech and 100 microgram for Moderna. You have to realize 30 microgram, what it is. I mean, a aspirin tablet can be like 300 milligrams. So you have to imagine 10,000 times lower amount of product is what is in the vaccine. It's very tiny and it's degraded quickly. That's why the mRNA vaccines have been considered like they could not work in the last 20 years, because researchers and medical doctors said, you know, it's too quickly degraded, so it will not induce an immune response strong enough. So, and what has been developed in the last 20 years allows the mRNA vaccine to be stronger, but they are still degraded. And here again, the people have shown that this mRNA, you can detect it a few days, but after 3 days, you don't detect it anymore. So you can inject, re-inject, there will be no accumulation. And so there is no risk. And again, it's not the case for other vaccines like DNA vaccines, where theoretically they could remain and then accumulate if you re-inject. With the mRNA vaccine, this risk doesn't exist. And then for the crossing between Moderna and BioNTech, I think there is no issue. You can get Moderna and then boost BioNTech, or the reverse. The third injection of Moderna is half of the dose of the first and second injection, so 50 microgram instead of 100. So it will reduce the side effects, which are higher with Moderna than BioNTech. The BioNTech vaccine is always 30 microgram for the first, second, and for the boost third injection. So they code for the same protein, for the modified spike. So the so-called PP spike with 2 proline substitution. So in theory, there will be no problem to have a boost with one or the other, independent of the first injections you had. As I said, the third Moderna injection being half the dose of the first and second, it will hopefully give less side effect. So, but there will be no advantages, I think, to cross between Moderna and BioNTech. So, on the contrary, if you cross between AstraZeneca and mRNA vaccine, so if you prime AstraZeneca and then boost mRNA vaccine, is good because you boost the immune response against spike, because the adenoviruses, they trigger immune response against adenoviruses as well as against coronavirus. But in the mRNA vaccine, because they are minimal, they code for one protein, it's the same protein for Moderna and BioNTech, you can cross, there will be no advantage and no disadvantage. Thank you. Irene, du bist die nächste an der Reihe. Professor Pascolo, I have a question regarding the response. So the first and second injection with the vaccine evokes antibodies and also some memory cells. Does the third shot has an impact on the memory cells? This I cannot say. I think it will be too early to say. You know, the third injection has started in Israel in summer, so only 2 or 3 months ago. So we can see only with 2 or 3 months delay that the people have higher antibodies than people who had only 2 injections. So clearly the third injection raises very high the antibody titers, but since it started like in summer, we don't have long-term results. So ask me again in 6 months. All right. Thank you. Dann würde ich sagen, Victor, du bist, Sie sind der Letzte noch an der Reihe. Hallo, danke.
Hört man mich? Ja. Okay. I will switch to English. So good night to everybody. I feel flattered that I can speak to a group of professionals on this field, and thanks that you put part of your life to inform and exchange informations and wisdom. What I wanted to ask, and I'm here with my partner, my living partner. What I wanted to ask maybe is very profane. I just wanted to know if now we have like the society split. Once that there are some who don't use masks or just use the simple ones, at least not tissue, but still. And then there are others who use FFP2 as myself, or even think about using FFP3. And now the question that I have is FFP2 enough if it is closed, so there is no air going from the sides? And my second question would be, is the simple one, the chirurgical mask, is quite open and you could breathe in aerosols. So is this really enough if I'm sitting in a train and I'm just wearing a chirurgical mask? Shouldn't I be wearing FFP2? That will be my question about the chirurgical masks and FFP2 and FFP3. And I think my partner wants also to darf ich schnell fragen? Ja. Ist das nicht eher eine Frage an den ersten Themenblock? Or do you want to ask? Do you want to answer, Mr. Pascolo? Or maybe it's more... No, I will not be competent to speak about masks. So I think it's more to the first part. You can ask in German to the expert. I'm not expert in masks. Oh. So maybe it's more a question for, I don't know, is he still here? Benoit ist Benoit sicher. Oder Martin, möchtest du übernehmen? Du hast beim Zug schon mal angetönt, wie das mit der Maskenhierarchie ist. Also ich sage klar, die Hygienemasken sind für die meisten Applikationen eigentlich gut bis genügend. Aber bei der Aerosolübertragung ist FFP2-Maske richtig getragen ein wesentlich höherer Schutz. Wie weit man noch mehr machen kann, also ich sage, die Luftqualität ist wichtiger und die Aufenthaltsdauer, also ob man dann noch teurere und noch bessere Masken sich anziehen kann. Also irgendwo denke ich, Masken sind wichtig, sie schützen ja vor allem auch den anderen vor einem selber. Es ist nicht so, dass der Eigenschutz dann immer im Vordergrund steht, sondern es steht auch der Schutz der anderen im Auge. Aber ich bin auch nicht der Maskenexperte, sage ich ganz offen. In diesem Sinne, da müsste man das vielleicht dann noch nacharbeiten, wenn man da genaueres wissen wollte. Ich weiß auch nicht, ob Benoit hier der Spezialist ist. Ja, darf ich kurz, weil wir haben ja auch schon mit Professor Weingarten zu tun und er hat Masken getestet und es ist schon so, dass eine gut sitzende Maske, und das muss auch nicht unbedingt FFP3 sein, aber richtig gut sitzende Maske ist sicher besser als eine, die lose sitzt. Auch eine FFP2-Maske, die lose sitzt. Also wenn die Luft dann so rauskommt, ist nicht so toll, aber es ist immer noch besser, sagt er, als wenn man einem direkt die volle Last, also so ohne Maske voll ins Gesicht abgibt, anstatt wenn es so an den Seiten rauskommt. Aber sicher, wenn sie gut sitzt, ist es sicher besser. Aber auch die schlechteren Masken, eben die so ein bisschen einfach so ein Fetzen, also die nützen auch ein bisschen etwas. Und Martin, das hast du ja gelesen, gefunden, das könnte auch an der Feuchtigkeit sein. Wenn man die Maske trägt, gibt es auch Feuchtigkeit zurück. Und diese Aerosole sind ja so leicht, die schweben und die kleben dann auch ein bisschen so an der Maske, so an diesem feuchten Ding vielleicht auch dran. Das könnte auch Grund sein. Victor, ist das eine ausreichend gute Antwort? Ja, wir hatten uns eben FFP3 gekauft und also bestellt und die kommen jetzt erst und
wir hatten halt ein bisschen Sorge, dass vielleicht die FFP2 nicht reicht und dazu noch eine Frage. Bitte? Ich bin bei der Maskenfrage, die FFP2 und FFP3-Masken, die sind technisch identisch, die werden einfach nur anders verkauft. Und das Wichtige ist, was vorhin gerade gesagt wurde, ist der Fit. Und in der Arbeitswelt macht man das Fit-Testing. Also dort macht man einen Test, wo man die Maske trägt. Und dann werden Geruchsstoffe in die Luft gegeben. Und wenn man die riecht, dann ist sie halt nicht dicht. Dann muss man halt rasieren oder die Maske anpassen, was auch immer. Und da gibt es verschiedene Formen in der Arbeitswelt, quasi, die dann halt gesichtsam angepasst werden. Und aber rein technisch gesehen sind quasi die FFP2-Masken filtern so gut wie die FFP3. Beim FFP3 hat man in der Regel dann noch die Ersatzfilter und alles Mögliche, aber von der Filterwirkung sind die, wenn sie gut ansitzen, genauso gut wie FFP3. Ah, super. Okay, danke. Okay, danke für diese Spezifizierung. Okay, und jetzt hätte noch meine Partnerin die Frage, weshalb, ja, also natürlich, ja, Frau Gschaboch. Reicht die Zeit noch? Ja, ganz kurz. Ich glaube, langsam müssen wir schließen. Ja, klar. Es ist bei mir auch sehr persönlich von meinem Arbeitsumfeld her. Großraumbüro, zentrale Lüftung, ganz neues Gebäude, das wir jetzt gerade neu beziehen. Keine Pooltests, kein 3G. Von den Leuten her, die jetzt bei den ersten, die das Gebäude für die anderen vorbereiten waren, da war ich die Einzige, die überhaupt Maske getragen hat. Und jetzt, als jetzt langsam so mehr Leute reingekommen sind, haben tatsächlich auch ein bisschen mehr Leute noch Maske an, aber immer noch eigentlich meiner Meinung nach viel zu wenig. Das mit dem möglichst wenig Zeit drin verbringen ist schwierig. Ich habe einen ganzen vollen Arbeitstag dort drin. Ich kann mal zwischendurch rausflüchten, aber das ist nicht wirklich relevant. Das ist eigentlich auch der Hintergrund, wieso wir halt von FFP2 auf FFP3 überlegt haben, ob das noch irgendwas bringen kann. Gibt es für so ein Setup auch irgendein Risikountersuchen? Also ich habe jetzt viel gefunden zu Schulen, Büros, kleineren Ausmaßen, Restaurant oder andere Settings, aber Großraumbüro habe ich nie was gesehen. Also so ein richtig klassisches Großraumbüro, wo das ganze Haus im Wesentlichen offen ist. Da kann ich vielleicht etwas dazu sagen. Ja, gerne. Also es gibt keine Studien, die das Großraumbüro explizit angeschaut haben. Es gibt aber halt Berechnungen, und moderne Gebäude, die haben in der Regel eine Lüftung, die ausreichend gut ist, um die Aerosolbelastung stark zu reduzieren, auch im Großraumbüro, sofern halt die Abstände oder halt die Barrieren quasi auch eingehalten werden. Es gibt Daten, die zeigen, wo man geschaut hat, oder gibt es also die Ansteckungsdaten der Schweiz, wo man über das Contact Tracing geschaut hat, wie oft kommt es vor und ist der Großraumbüro ein Faktor? Und die Antwort ist nein. Das Großraumbüro scheint kein erhöhter Infektionsfaktor zu sein. Und wir nehmen an, dass die Infektionen hauptsächlich beim Arbeitsplatz in sozialen Situationen entstehen, zum Beispiel halt in der Pause, beim Mittagessen und nicht im professionellen Kontakt. Weil eben man halt selten professionelle Kontakt hat, quasi das in der Regel eher kurz. Eine Besprechung zu zweit, das ist dann quasi schön das Risikosituation, aber die meisten sitzt man halt, wenn man am Arbeiten ist und nicht mit anderen arbeitet, in genügend Distanz. Das heißt, die ganze, und dann, wenn dann die Lüftung gut ist, ist die Aerosolkonzentration zu tief, um quasi effektiv zu sein, außer man hat nicht den Ultra-Superspreader, aber wenn es 3G ist am Arbeitsplatz, kann man davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Super, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich würde einfach Erläuterung. noch vielleicht gerne ergänzen, warum ich immer von CO2-Messungen spreche. Also ich würde Ihnen empfehlen, wirklich mal CO2 zu messen, also ein Messgerät sich zu organisieren, das mitzunehmen, zu messen. Und wenn die Werte eben tief sind, weil eine gute Lüftung drin ist, dann ist tatsächlich so, wie es Herr Samuel If gesagt hat, gehe ich auch davon aus, dass das eine geringe Wahrscheinlichkeit ist. Aber in schlecht belüfteten Büros, die es eben auch gibt, sieht es dann eben unter Umständen, wenn die Werte von CO2 höher sind, eben komplett anders aus. Und dann vielleicht eben auch noch mit der Feuchte schauen, wie sich das im Winter entwickelt hat. Das sind wirklich, damit kann man Risiken reduzieren, wenn man das mal weiß, überhaupt durch Messungen.
Mhm. Und ob jetzt da noch HEPA-Filter drin sind oder nicht, ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eher ferner liefen. Es ist vielmehr die Frischluft, oder? Nein, HEPA-Filter, wenn es HEPA-Filter sind, würde das sehr klar helfen. Dann wären auch höhere CO2-Werte weniger ein großes Problem. Wenn es eine kontrollierte, gut eingestellte Lüftung ist, die durchlüftet, dann sind HEPA-Filter natürlich eine sehr gute ergänzende Maßnahme. Aber die sind nicht überall eingebaut. Das muss man wirklich abklären, was dann wirklich drin ist. Also im Frühling waren keine vorgesehen aus Kostengründen. Ich frage mal nach, wie es jetzt aussieht. Danke vielmals für die Tipps. Jetzt weiß ich nicht, Simon Gehren und Jonas Hostetler, wie wichtig sind euch eure Fragen noch, weil wir haben eine sehr fortgeschrittene Zeit. Eigentlich würde ich gerne schließen, außer die Frage ist euch jetzt wirklich außerordentlich sehr wichtig und ihr könnt nicht darauf verzichten. Wie sieht es aus Nein, bei also euch? meins ist keine Frage, es war nur schnell ein Hinweis. Also ich habe FFP3, FFP2 und ich muss sagen, also der FFP3-Filter, das spürt man, hat viel mehr Widerstand und es gibt auch Untersuchungen aus Israel, die zeigen, dass Gesundheitspersonal mit FFP3 eigentlich nie krank wird. Also ich glaube, da kann man schon sagen, dass da noch was dran ist. Dann noch ganz schnell zu Martin Bäumles Fragen wegen diesen heterologen Impfungen. Da gibt es eine Studie, das wurde untersucht, wie das ist. Also das kann ich Ihnen noch schicken. Das weiß man, wie weit das ist, wie das funktioniert. Gut. Das ist alles. Danke. Simon Gehren ist okay? Ja, also eine ganz kurze Frage, aber sonst kann ich auch. Eine Frage gewesen, ob die 50 Milligramm Dosis, ob das dann wie zu wenig ist quasi. Bei Das Moderna, ist wahrscheinlich beim an Booster. Herrn Pascolo gerichtet, oder? Ja, genau. Ist er noch hier, Herr Professor? Ja, 50 Mikrogramm. Because will it be less because it's only 50 milligrams? Because I thought if you have the normal Pfizer dose, but then you only have the Moderna dose, the 50 micrograms, not milligrams. Would that be a reason to do heterological vaccination because you get the normal dose of Pfizer, but only half dose Moderna? Like if you really want to optimize. The half dose Moderna is 50 micrograms, not milligrams. Micrograms, yes. Micrograms. Yes, sorry, correct. And the full dose BioNTech is 30 micrograms. So it's very similar. Both vaccines also work with much less. The BioNTech vaccine worked, as I showed in the slide, with 10 micrograms. The Moderna vaccine works with 25 micrograms. So the dose that they use, the 100 micrograms or 50 or 30, they're above the dose that is actually showing good efficacy. The reason to be above is to make sure that even in weak people, you will still have a sufficient immune response. But in the general population with fit, 50 microgram of Moderna, 30 microgram of BioNTech is more than what you need. Even to prevent infections as part, because I want to prevent long COVID, not just severe cases, but long COVID. So I don't want to get infected as much as possible. It protects against infection and it protects against severe COVID, but it's not 100%. Yeah. So you have against infection, I think it was above 90% for the initial strain. It's above 80% protection for the variants. So it's not 100%. So of course, there is no guarantee. You can vaccinate yourself. You will still eventually be infected. You will still eventually have COVID with mild symptoms normally. But there are also some people with severe symptoms even when they're vaccinated because we are not at 100%. Thank so you. You reduce the risk, but it's not to zero. Okay, thank you very much. Also ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle. Ich hoffe, alle konnten ihre Fragen stellen und sind mit den Antworten einverstanden. Und an dieser Stelle will ich mich bedanken bei unseren Experten, die sich alle Zeit genommen haben, ihr Wissen mit uns zu teilen bis zu dieser späten Stunde. Es war ein sehr interessanter Abend mit spannenden und angeregten Diskussionen. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben und wünsche allen einen schönen Restabend und weiterhin gute Gesundheit.